சுப்புடு சியாட்டல்ல இருந்து. வணக்கம், நான் ஹேமந்த், சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியால இருந்து. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அடுத்த மணிரத்னம் படம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ல 1990ல ரிலீஸ் ஆன அஞ்சலி அப்படின்ற படத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். ஆஸ் அவர் யூஷுவல் திங் ஸ்டார்ட்ஸ், if you have never seen Anjali or never heard about it, or a quick plot summary. Anjali is a touching and profound narrative about a family coping with the challenges of having a child with special needs. The story revolves around Anjali, a mentally and physically challenged child, and her family's struggle to accept her condition. Directed by Mani Ratnam, this film is a poignant exploration of themes like love, acceptance, and innocence of childhood. It's a tale that delicately balances the joys and sorrows of life, making it a deeply moving cinematic experience. So, 1990ல ரிலீஸ் ஆன அந்த அஞ்சலியை பத்தி ஒரு என்னன்னா, this is Mani Ratnam's 9th film, and back to back அஞ்சலின்ற பேர் இருக்கிற 2வது படம். ஸோ பை த வே 3வது படம்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அக்னி நட்சத்திரம்ல வந்து அமலாவோட பேர் அஞ்சலி, அண்ட் தென் கம்ஸ் கீதாஞ்சலி, அண்ட் தென் 1990ல இட் ஃபாலோஸ் அப் வித் திஸ் மூவி கால்ட் அஞ்சலி. அகைன் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன போது ஜஸ்ட் டு பிளாட் மணிரத்னம்ஸ் கெரியர், இட்ஸ் இஸ் 9th film and he is age 34 at this point. So first thoughts about Anjali, Hemant. What are your thoughts? I was like, நீங்க கடைசியா சொன்னீங்க ஒரு பயங்கர ஒரு மேஜிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அகைன் தியேட்டர்ல நீங்க டிவியில பார்த்தா அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்குமான்னு தெரியல. பட் when you watch it in a as a communal experience, one of the best movies from Mani Ratnam சொல்லலாம். Best, okay. Yeah, I don't know. It was one It's of the always best, tough to say. Yeah, it is tough to say, but you know, there are some compromises here and there in the movie. So அதால வந்து அந்த பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கே ஒரு டவுட் வந்துச்சு. It was like a great watch on screen. அதாவது அந்த தியேட்டர்ல பார்க்கும்போது வந்து அப்படி ஒரு எஃபெக்ட். அண்ட் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஐ திங்க் இட் வாஸ் லைக் வே ahead of its time. Oh, way ahead of its time in every other sector. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் என்னன்னாக்க ஒரு ஃபேமிலி இப்படி கூட இருக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐ திங்க் கலெக்டிவா நிறைய இந்த அர்பன் தமிழ்ஸ்க்கு அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ்ன்னு சொல்லிடுறேன் நான். லெட் மீ பி வெரி கிளியர் அபவுட் தட். அப்பர் மிடில் கிளாஸ். அதாவது ஏன்னா அப்போ இருந்த சமயம்ல வந்து இந்த அபார்ட்மெண்ட் கான்செப்டே கொஞ்சம் மெட்ராஸ் வரேன் நான் அதுக்கு தான் வந்து நான் வரேன். ஆக்சுவலா இட் சேஞ்ச் our perception of what a communal living lives looks like. ஒரு அப்பா அம்மா எப்படி இருக்கணும், அப்படி இப்படி கூட இருப்பாங்களா அப்படின்றது வந்து லைக் ஐ ஓப்பனர் கூட சொல்லுவேன் நான். எங்க பாத்தீங்க நீங்க? உதயம்ல. ஓகே, உதயம். அப்போ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் 3-4 தியேட்டர் தான் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். லைக் இந்த சவுத் மெட்ராஸ்ல முக்கால்வாசி இந்த பக்கம் வந்து உதயம் தான் வந்து டிஃபால்ட். ஸோ அஞ்சலி வந்து யூஸ்வலி எனக்கு வந்து I'll tell you my story, but Anjali, I got introduced to Anjali from the cassette. So it is billed as Ilayaraja's 500th film. Okay. Right? Did you listen to the soundtrack before of course, went to the movie? Of course. அந்த டைம்ல ட்ரெண்ட் என்னன்னாக்கா ஸ்டில்ஸ் எப்படா வரும் அப்படின்ட்டு தியேட்டர்ல வந்து நம்ம வந்து மற்ற படம் பார்க்கறோமோ இல்லையோ தியேட்டர்ல போய் went to check out the stills. And they did have like a lot of stills in Anand theater. அப்போ இப்போ காலி அது. Like அப்போ சென்சர் கட்ஸ் ஏதாவது இருந்தனாக்கா they'll also list that on the document. அந்த டாக்குமெண்ட்லாம் வந்து படிச்சிருக்கோம் நம்ம, like just to see what the movie is about. Yeah, so அதுக்கப்புறம் cassette, of course நீங்க சொன்ன போது. In fact, I still have the Ilayaraja cassette from that time. Oh wow. நம்ம மியூசிக் பத்தி பேசுவோம், but yes, there's a build up. This is typically the build up during the late 80s and 90s. Yeah, so that is cassette வந்து will get released like 2-3 months, sometimes depending on usually 2-3 months before. Yeah. இப்பலாம் வந்து 3 வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சிங்கிள் ரிலீஸ் பண்றதெல்லாம் இல்ல. அப்ப 3 மாசத்துக்கு முன்னாடியே ரிலீஸ் ஆகி ஆமா வந்துரும். You listen to it continuously on loop again and again, and we used to make mixtapes. Like இப்போ சொல்ற மிக்ஸ்டேப் வந்து யாராவது ஃப்ரெண்ட் வீட்ல இருந்து டபுள் டெக் ரெக்கார்டர் இருக்கிற ஒரு டேப் ரெக்கார்டர்ல போயிட்டு we copy one song on the other, and it was fun, right? But Ilayaraja கேஸ்ல பார்த்தாக்க back to back copy. There is no mixtape. Like movies like Anjali, like every song was amazing.
நீங்க கரெக்ட். அங்க வந்து யூ கான்ட் பிக் அண்ட் சூஸ் விச் சாங் யூ வாண்ட் டு ரெக்கார்ட். ஐ திங்க் ட்ரூ, நம்ம ட்ரூ. மியூசிக் அப்புறம் வருவோம். யா பட் யா வில் எஸ் டாக். எஸ் பட் வி நான் டிட். எப்படி அஞ்சலிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆனேன்னா, அப்போ வந்து ஐ வாஸ் 12 89ல ஆர் 12 13ish. அப்போ ஸோ எங்க அப்பா வந்து வீட்ல 2 கேசட் வாங்கியிருந்தாரு. எங்க அப்பா வந்து பயங்கர மியூசிக் பீரியட், எல்லா கேசட்டும் வாங்கி வந்துருவாரு. பட் 2 கேசட் ஒரே சமயத்துல வாங்கி வந்து ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் பிளேயிங் தெம் பேக் டு பேக். ஸோ அப்பதான் வந்து எனக்கு வந்து ஃப்ரம் பீயிங் ஜஸ்ட் அ லிஸ்னர், பாசிவ் லிஸ்னர், அவர் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த கேசட்ல எனக்கு பிடிச்ச பாட்டு எடுத்து நானே போட்டு கேட்கிற பழக்கம் அப்பதான் ஆரம்பிச்சது. அண்ட் இந்த 2 படம் தான். ஒன்னு வந்து புது வசந்தம், எஸ் ஏ ராஜ்குமாரோட புது வசந்தம், அண்ட் இளையராஜாவோட இந்த அதுல இந்த கேசட் அட்டை நீங்க உங்ககிட்ட இருக்குன்னு இல்லையா? சோ அதுல வந்து ஒயிட் கலர்ல அந்த பொண்ணு வந்து சிலுவேட் கை தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி அஞ்சலின்னு போட்டிருக்கும். சோ அந்த அதுல வந்து இளையராஜாவின் 500வது படம் அப்படின்னு அது வந்தது. சோ ரெண்டுத்துலயுமே எனக்கு ஆக்சுவலா ரெண்டுத்துலயுமே பாட்டு பிடிச்சிருந்தது. நாங்க முதலா ஒரு பாட்டு, அந்த ஞாபகம் புது வசந்தம், புது வசந்தம்ல அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பட் சம்திங் மேஜிக்கல் அபவுட் திஸ், என்ன இது, என்ன ஒரு குழந்தை பத்தி படம் அப்படிலாம் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் இருந்தது. பட் தேர் வாஸ் நோ நியூஸ் அபவுட் வாட் த மூவி இஸ் கோயிங் டு பி அபவுட் அஞ்சலி. ஏன்னா ஏதோ ஒரு குழந்தை மாதிரி, அது குழந்தையான்னு கூட நீங்க உத்து பார்த்தா தான் தெரியும் உங்களுக்கு. சோ அப்போ வந்து அந்த பாட்டு வந்து சம்திங் வாஸ் சோ மேஜிக்கல் அபவுட் இட். அண்ட் நிறைய குழந்தைங்க வாய்ஸ் கேட்டதுனால சோ அதுக்கப்புறமா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆன வந்து, இந்த படம் வந்து ஐ திங்க் ரிலீஸ்ட் ஆன் 12th July 1990. சோ பட் நாங்க போனது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. நான் ஒரு மாசம் கழிச்சு தான் இந்த தியேட்டருக்கே போனேன். ஏன்னா வந்து நான் போன அன்னைக்கு வந்து வாஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, ஃபேமிலியோட போன போது வாஸ் 14th August. So I was just completely blown away from the film. அதுக்கப்புறமா அவங்க இல்லாம நான் மட்டும் தனியா அந்த படத்தை போய் ஒரு எவ்ரி வீக்கெண்ட், அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 வீக்கெண்ட்ஸ் தனியா படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். ஸோ எனக்கு வந்து அஞ்சலி வந்து இஸ் அ மோர் லைக் அ ஃபீலிங் தென் ஒரு எமோஷன் தென் லைக் அன் ஆக்சுவல் ஃபிலிம் ஃபார் மீ. ஏன்னா இட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் மணிரத்னம் ஃபிலிம் இன் தியேட்டர். And it was the first time when I started to have, எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த படம் பின்னாடி ஒரு டைரக்டர்னு ஒரு ஹேண்ட் இருக்குன்னு. அது எனக்கு புரிஞ்ச படம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அது அஞ்சலி தான். சோ அது அந்த படம் பார்த்த போது there is something different about in the camera work, there is something different about the music. இது என்னது, இது மணிரத்னம்னு யார் இது? ஐ மீன் நாயகன்லாம் பார்த்திருந்தாலும் ஒரு இம்ப்ரெஷன் ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து எனக்கு ஃபார் மீ வாஸ் அஞ்சலி. ஸோ நீங்க சொன்னீங்க படம் இல்ல ஒரு ஃபீலிங் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது. ஐ திங்க் இது வந்து பேக் டு பேக் கீதாஞ்சலியும் இதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். இட் வாஸ் ஆல் அபவுட் how you felt in terms first of all aesthetic beauty on விட்டுருங்க, music, the combination of music, cinematography and art, and of course direction and acting. இது வந்து எப்படி வந்து it can create magic for 2 hours or 2.5 hours ன்றது வந்து, and that's why we go back to Mani Ratnam, because he did it more. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே நம்ம சொன்னோம், there are other great directors, people with very artistic sensibilities like J. Mahendran இருக்கட்டும், or shamelessly commercial in a good way, and I'm going to make sure that people enjoy the same subjects that you guys are doing, but in a more commercial format, relatable way. Right. So few things about the film. So one வந்து இந்த படம் வந்து was released like I said July 12th 1990, but ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் it got released in Telugu with the same name. அவங்க எப்படி அதை ப்ராசஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. அவங்களுக்கும் அது கீதாஞ்சலி, தமிழ்லயாவது இது இதே திருடாது, தெலுங்குல வந்து அது கீதாஞ்சலி followed by Anjali. So however the most interesting thing I read was it never went to Hindi up until Roja was a hit, and then it got dubbed to Hindi in 1993. So அது ஒரு வேவ், ரோஜா ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு வேவ் ஒன்று வந்துச்சு. மணிரத்னம் படம் எல்லாத்தையும் இது என்னடா படம், அது நம்ம ஹிந்தில வரும்போது வந்து என்னென்னமோலாம் வந்து டப் ஆச்சு. and I don't think he appreciated it much, but because some of them were like completely, I think, butchered on the dubbing. Correct. But in the from a ரெண்டு விஷயம் வந்து படம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே வந்து எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா எல்லாம் சொன்னது வந்து, இந்த படம் வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான படம். ஏன்னா இட் கம்ஸ் இன் த இயர் ஆஃப் த கேர்ள் சைல்ட் இயர் அப்படின்னு ஏதோ இந்தியா டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் இது சமோ மேட்ச்டு. பட்
எனக்கு வந்து இந்த படம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் படம் மாதிரியே தெரியல. ஈவன் தோ எங்க அப்பா என்ன சொல்லி கூட்டு போனாலும் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் இட் டு பி லைக் என்ன சொல்றது, ஒரு அதாவது வந்து ஒரு மணிரத்னம் வாஸ் லைக் பீங் அ மெட்ராஸ் பேட் ஆஸ் வித் அக்னி நட்சத்திரம். அப்படின்னா இந்த குழந்தைங்களோட பேட் ஆஸ் அப்படின்றது வந்து அப்போ வந்து இட் கிரியேட்டட் த இது. ஸோ ஐ ஹாவ் டு ரீட் அ ரிவ்யூ ஃப்ரம் 1990 டு ஸ்டார்ட் திஸ் ஹேமந்த். ஸோ தென் வி வில் டாக் மோர் அபவுட் இட். அஞ்சலி என்ற படத்தை தமிழ் சினிமாவின் பொன் விடியல் என்று வர்ணித்து எல்லா பத்திரிகைகளும் பாராட்டி இருந்தன. நான் அந்த படத்தை பார்த்த பொழுது அதில் மிகுதியான பாசாங்கு இருப்பதை கவனித்தேன். எந்த ஊரில் தமிழ் குழந்தைகள் சதா சர்வகாலமும் பிரேக் டான்ஸ் ஆடி ஏ ஏ என்று அமெரிக்கத்தனமாக கைத்தட்டி கொண்டு காதலுக்கும் அடல் சமாச்சாரங்களுக்கும் துணை போகின்றன. கான்வென்ட் இங்கிலீஷ் சேட்டு குழந்தைகளை தமிழ் குழந்தைகளாக சித்தரிப்பதை யாரும் ஆட்சேபித்ததாக தெரியவில்லை. குழந்தைகள் பிரேக் டான்ஸை தவிர வேறு எதுவும் செய்வதில்லையா என்று யாரும் கேட்கவில்லை. அப்புறம் அந்த இருட்டு, படத்துக்கு அஞ்சலி அல்லது பவர் கட் என்று பெயர் வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி பட்டப்பகலிலும் சில் அவுட் வெளிச்சத்தை காமிரா கவிதை பாடுகிறது என்று புகழ புகழ மணிரத்னம் இன்னும் இன்னும் இருட்டாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அடுத்த பழம் முழுவதும் பிளாக் அண்ட் பிளாக்கிலேயே வரலாம். படத்தில் என்னை கவர்ந்தது இளையராஜாவின் பின்னணி இசை. செப்டம்பர் 1990. சோ யாரு சொல்லுங்க. சாருணி இல்ல சுஜாதா. இது எதிர்பார்க்கவே முடியாத மாதிரி வந்து this is a very funny connection to Sujata and the film. So நான் சொல்றேன், இந்த படத்துக்கு அப்புறம் வந்து அப்கோர்ஸ் தளபதி வந்தது. தளபதிக்கு அப்புறம் Maniratnam and Ilayaraja joined hands together. Sujata joined hands together, where Sujata wrote almost the screenplay and the dialogues for Roja. Okay. But Anjaliku Sujatakume ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. And still this review, and that is what I wanted to say. Reviews where இந்த மாதிரி டேரிங்கா ஓப்பனா முகத்துல அடிக்கிற மாதிரியும் அப்பவும் எழுதிட்டு இருந்தாங்க. Imagine this, Maniratnam and Maniratnam and Sujata became friends later. I'll tell you, அப்பதான் எழுதிட்டு இருந்தாங்க, அப்பவும் எழுதிட்டு இருந்தாங்கல்ல. இப்போ எழுதுறது எப்படின்னா கோவம் வருது தவிர அது கன்ஸ்ட்ரக்டிவா வருதான்றது வந்து எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்கு. சாரி, ஐ டிட்ன்ட் மீன் டு டிஸ்டர்ப், ப்ளீஸ் கோ. நோ இந்த ரிவ்யூ மேலயே எனக்கே வந்து ஆட்சேபனை. I don't agree with this review even though this is Sujata. I totally agree with that review. நான் சொன்னேன்ல காம்ப்ரமைஸ் and இது one of the best movies. We will talk about it, but you're saying மணிரத்னம்க்கும் சுஜாதாக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன். So Maniratnam approached Sujata during Anjali to actually write it for him. So அப்போ வந்து Sujata was still in Bell and was not retired in Bangalore. அப்பெல்லாம் இமெயில் இந்த மாதிரிலாம் கிடையாதுனால, so Maniratnam actually asked Sujata, and Sujata has verified it, and Maniratnam has verified it in 2 different places. So at the end they agreed, நம்ம வந்து இன்னொரு படத்துக்கு எழுதலாம், பட் சார் இதுக்கு வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் சீனை வந்து எனக்கு எழுதி கொடுக்க முடியுமா ஒரு சிறுகதையா அப்படின்னு சொல்லி. சோ நீங்க முதல்ல பாக்குற அந்த ஒரு குட்டி ஷார்ட் ஸ்டோரி மாதிரி ஆரம்பிக்கிற பிஃபோர் டைட்டில்ஸ் வருது, வாஸ் ரிட்டன் பை சுஜாதா. குழந்தைங்க வந்து ஹிச் பண்ணுவாங்க, எனக்கு ஒரு கார் வேணும், எங்க அப்பா போலீஸ் கமிஷனர், டாக்ஸி நிக்காது, இப்ப பாக்கும்போது now you can see அதுல ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி தனம் இருக்கும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்ல. அப் அன்டில் அந்த பேர் போடுற வரைக்கும், அவ இழுத்து குழந்தை செத்துட்டான்ற வரைக்கும். சோ அது வாஸ் ரிட்டன் பை சுஜாதா, uncredited for or not credited for, but other Maniratnam develop panni dialogue எழுதி, then they decided to work on a different film later. Now imagine this is Maniratnam, and look at both of their statures, right? He writes the short story and hit comments in a much very open and a strong way, right? And Maniratnam took the feedback. I don't know if he fixed it or not, but still worked with him. எவ்வளவு தூரம் work பண்ணார்னா, when Sujata in 99 around Dil Se time had a bypass. So இது சுஜாதாவோட வைஃப் சொல்றாங்க, Maniratnam went to Sujata's house during his bypass for 45 days every day in the afternoon. Sujata is in his bed and Maniratnam is just talking to him for 2 hours, has a coffee from Tirumadi Sujata and goes back. Avlo friends. But and this is how அந்த ஜேர்னலிஸ்டிக், நான் சுஜாதா ஜேர்னலிஸ்டிக் கூட சொல்ல மாட்டேன், ஒரு ரைட்டருக்கும் ஒரு டைரக்டருக்கும் அந்த அளவு ஒரு ஓப்பன் தொடர்பு இல்லைன்னா உங்களால நல்ல படங்கள் படைக்க முடியாதுன்றதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். அண்ட் ரைட்டர் இருக்கணும்ன்றதே முதல்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம். அந்த ரைட்டர் இருந்தாலும் அவங்களுக்கான அந்த லைக் ஓப்பன் ரிலேஷன்ஷிப் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப்
யாரோ ஒரு ரீசன் சொன்னாங்க லைக் I'll be critical about you, you be critical about me, and then that's the way you can produce good things. Otherwise, so ஒரு quick thing. So அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல he was bedridden, அவர் போய் பார்த்தாரு அப்படின்னா, do you recall a scene that reflects the same, the whole thing, the situation? ரோஜால. Oh, Rojala, yeah. But it happened before, but still, Yeah. yeah. This happened a little later, but I The can see. conversation is very Sujata in the sense that Oh, like the way he talks about with a very வெள்ள high பணியாரம். spirit. ஆமா இருக்கிற Right. ஒரு ஐசியூல இருந்துன்னு வந்து the conversation, it was very entertaining and very refreshing actually. Yeah, தமிழ்படத்துல definitely. அப்படிலாம் பண்ணவே இல்லை. பண்ணவே இல்லை. But yeah, this is new information. I had no clue Sujata had involved or a hand in that, and more importantly, the review. Right. And more importantly, Mani Ratnam has constantly been interested in writers to write for him. So இந்த படத்துலயும் ஒரு உதாரணம், இது ஒரு இன்னொரு ரீசன் இருக்கு, இன்னொரு இது இருக்கு. He first approached someone called Dennis Joseph in Malayalam to actually write the entire film for him. So Dennis Joseph வந்து ஒரு பாப்புலர் மலையாளி மலையாளம் மூவி டைரக்டர், and Dennis Joseph could not do it. And அதுல படத்துலயே ஒரு ஹோமாஜ் இருக்கு. படத்துல பிரபுவோட பேர் வந்து டெனிஸ் ஜோசப். So I didn't understand இது என்ன மணிரத்னம், what was he trying to do? மறந்து போய் அந்த பேரை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாரா, இல்ல நல்லா இருக்குன்னு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாரா? எனக்கு ஒரு குட்டி டவுட் என்னன்னாக்க, இது வந்து so that character I thought was written based on one பேசுவோம் அதை பத்தி, one specific character in To Kill a Mockingbird. I was going to say no, it is exactly, எனக்கு அதுக்கு அப்புறமா தான் நான் To Kill a Mockingbird படிச்சேன் பார்த்தேன். But it is exactly based on that character. அதுலயும் To Kill a Mockingbird படத்துக்குமே இந்த மூவிக்குமே ஒரு சம்பந்தம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். Sorry, I didn't want to cut you. No, நம்ம பேசுவோம், நம்ம கேரக்டர் பத்தி பேசும்போது we'll go into that, but yes, so முதல்ல டெனிஸ் அந்த கனெக்ஷன் புரியல, now I get it. Right. So the movie itself was a decent hit in Tamil. Wasn't a mega hit அப்படிலாம் நான் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது வந்து it's again after ஒரு 2 outings of Agni Nakshatram and Geetanjali where Mani Ratnam sort of freaked out in camera and flamboyant, or I should say flippant movies நம்ம பேசின மாதிரி, ஏதே தேடாதே மாதிரி. This is a more personal and a very tight film. அதுவும் வந்து again இது வந்து it's one of Mani Ratnam's recurring themes. இது வந்து the jarring marketing about this flamboyancy in the film and the movie score which is so touching and emotional, I think wasn't well received at that time அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். I think many people couldn't relate to that the child and the treatment of the child, and the whole point of the movie was that நீங்க வந்து how do you treat social outcasts, be it Anjali or be it that Dennis character, or even for Janagraj for that matter, Dennis character also. Yes. சோஷியல் அவுட்காஸ்ட் வந்து கூகுள்ல டிரான்ஸ்லேட் கேட்டாக்க சமூக விரோதி அப்படின்னு வந்து அப்படியே blatant translation. Oh, I see. சமூகத்தால் நிராகரிக்கப்பட்ட மக்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு like what if you put the camera on them? I think mainstream directors didn't do that properly. Or the art directors or the art house directors were doing a little too intensive. Right. This was like a sweet spot in the middle. And இதுவே ஓடலன்னா பாத்துக்கோங்க, இதுவே வந்து இப்போ வந்து it's a cult film னு வெச்சுக்கோங்க, but still எல்லாமே இப்போதான் cult film. Exactly. வேற படம் இல்லாத போது பழைய படம் எல்லாம் cult film தான். people didn't எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து என்ன படம் இது அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆன பேர் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா Sujata's critique of Anjali is exactly where I hesitated when I said it's one of the best movies. எனக்கு it was the best movie, but நிறைய பேருக்கு வந்து it could have not been the best movie because exactly what he said, which is அந்த பசங்க வந்து அதாவது ஒரு அமெரிக்கத்தனமா இருக்குது, அவ்வளவு வயசுக்கு மீறின நிறைய விஷயம் பண்ணுவாங்க, நிறைய பேசுறது. I know Mani Ratnam says you don't know about kids can do more than that அப்படின்னு சொல்றது ஒரு விஷயம், அது மக்கள் ரிசீவ் பண்றது இன்னொரு விஷயம். This was an example of how they didn't receive it. There's a divide in taking it at screenல பாக்குறதுக்கு அவங்க அது வரைக்கும் தயாரா இல்ல அப்படின்னா நான் சொல்றேன். So
நீங்க சொன்னீங்களா அந்த பசங்கன்ட்டு. ஸோ ஐ திங்க் த ஆல்பம் வந்து இஸ் லைக் 2 full throated adult singers and a whole பாவம் போனா bunch of போதுன்னு ஏதோ எஸ்பிபி அண்ட் ஜானகி அண்ட் உஷா உதுப் இருக்காங்களே தவிர இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டேக்கன் ஓவர் பை த கிட்ஸ் ஆஃப் இளையராஜா ஸ்டோர்ஸ். and குட் ரீசன். ஸோ நான் அந்த மியூசிக் ரொம்ப இப்போ அலச வேண்டாம். பட் it's a cousin, it's about 8-9 cousins in the Ilayaraja family, right? Like on the family ல இருந்து singing lyrics that they shouldn't be singing at their age at all. Okay, I you know that is you know இவரோட கோட்டையில நான் வந்து சேர்ந்துக்கணும்னாக்க இதுதான், right? I know Wali has written all sorts of lyrics. சில இடத்துல வந்து questionable ஆ இருக்கும். பட் இந்த படத்துல மொட்டை மாடி கூட இல்ல, எல்லாமே I mean like மத்த சாங்லயும் வந்து I'll give you the lyric. There was some portions which was, you know, a little uncomfortable for everyone in terms of like age of the kids and what. But I will say this, right? ஒரு பையனா ஒரு குழந்தையா இந்த படம் பார்க்கும்போது I completely loved it. இப்படி இருக்கணும்னு நான் நினைச்சேன். ஏன் அப்படி இருக்கக்கூடாது, அந்த ஆஸ்பிரேஷனல் இதுதான் வந்து எனக்கு அதுல பிடிச்சிருந்தது. பட் குவிக்லி I'll wrap it up. இந்த accolades வந்து was Anjali was chosen as India's official entry to Oscars. அப்புறம் ஒரு 3 ஆஸ்கர் வின் பண்ணிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். No, I'm kidding. So of course it was not nominated, but it was there was an international film festival that happened and the samayatla there were only 2 Tamil films that made it. One was Balu Mahendra's Sandhya Ragam and the other one was Anjali. But it won 3 national awards for the film. One was for Shamli, Tarun and Shruti. They all 3 got a national award for this. Adukapra audiography was Pandurangan, and of course best feature film abino it won an award in national award. So I think reception la blockbuster la makkal kudukadada vandu I think cinema vandu gave it and adoda manasa theethichu na nenichen. So it definitely filled a space that no mainstream director had touched until that point. Be it national or regional. அதாவது ஒரு நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு a child that is affected mentally, you know, அது வந்து நம்ம ஒரு we were looking at the kid as, or those kids as something that you just saw and gawked at. You never like, you know, never understood what their life was. நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு பட்டம் வச்சு அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு அதை வந்து தள்ளி வச்சிருக்கிறது தான் நம்ம வந்து வழக்கமா இருந்துச்சு. Like there was no word for it, right? They just say mental, right? Spastic was very thrown around freely. லிஃப்ட்ல போகும்போது கூட கேட்பாங்க இது என்ன சார் ஸ்பாஸ்டிக்கா ஆர்டிஸ்டிக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க. But yeah, there was just this very nondescript words and vocabulary wasn't filled enough to express what it means, right? Vocabulary கூட விட்டுறலாம், சென்சிட்டிவிட்டியே கிடையாது, right? You know, parents never spoke about it. You know, our friends, you know, friends at the time friends எல்லாம் பேசுறது ஒண்ணுமே இல்லை. But the family that we knew didn't actually spare much thought to such kids at all. Correct. Right? Exactly. And to take us into the home of a kid, you know, which is actually asking for acceptance, was never done until Anjali happened. Yeah, and the impressionable age la நம்மளுக்கு வந்து it created an impact for sure. 100%. Huge. Yes, கண்டிப்பா. இந்த குழந்தையோட எமோஷனல் அக்செப்டன்ஸ் அதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? ஐ திங்க் இது ஒரு மல்டி லேயர்டு அக்செப்டன்ஸ் இருக்கு பத்தி பேசணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒண்ணு வந்து ஒரு மனநிலை சரியில்லாத குழந்தை வந்து ஒண்ணு வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ள வருது. அப்போ வந்து அந்த குழந்தையோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு இட் நீட்ஸ் அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் ரெகக்னிஷன் ஃப்ரம் அதோட வயசுல இருக்கிற பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர், right? Plus it feels it needs to win their hearts, or it feels எனக்கு உன்ன மாதிரி peers நான் பார்த்திருக்கேன் நான் இருந்த இடத்துல, அதனால I wanted your acceptance கூட சொல்ல முடியாது, I just want to be with youன்ற மாதிரி இருக்கு. அந்த குழந்தைங்க don't want to be with her because of அந்த சொசைட்டியல் நம்ம பேசின மாதிரி சொசைட்டிக்கு அக்செப்டன்ஸ் இல்ல, அவங்களுக்கும் அதை எப்படி ஏத்துக்கிறதுன்னு தெரியல. எங்க தங்கைய மென்டல்னு பைத்தியம்னு சொல்றாங்க, அது அந்த ப்ராப்ளம். அதுக்கு மேல வந்து அந்த குழந்தைய அந்த சொசைட்டி ஒத்துக்கிட்டாலும் அந்த சொசைட்டி ஒத்துக்கிறதுக்கு முதல்ல அந்த சொசைட்டில இருக்கிற குழந்தைங்க who have been the big pushback on
மென்டல் குழந்தைன்னு சொல்ற ஒண்ணும் Yeah. தெரியாத வயசுல சொல்றவங்க அக்செப்ட் பண்ணும். Yeah. Yeah. இது எல்லாத்துக்கும் மேல அந்த இது அம்மா நம்மளே கடைசியில தெரிஞ்ச வயசுலயே நம்ம சொல்றோம் இது. ஓகே, டு பி ஆனஸ்ட். கரெக்ட் நம்ம கரெக்ட் தான் இன்னும் கூட as long as it doesn't personally affect you, you don't கரெக்ட் have that sensitivity in India. நம்ம especially அப்சல்யூட்லி நம்ம part of the country, we don't. கரெக்ட் Sorry. கரெக்ட் அதுதான் சேதுவோட கோர் இதுவுமே அதுதானே. சோ அவனுக்கு வந்து அக்செப்டன்ஸ் இல்லாதனால ஹி ஜஸ்ட் ஃபீல்ஸ் லைக் எனக்கு யாரும் புரிஞ்சுக்கவும் மாட்டாங்க, என்னோட லவ்வும் இல்லை அப்படின்றதுனால ஹி ஆல்மோஸ்ட் கோஸ் பேக் டு இட். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஹேமந்த், ஐ ஃபீல் த கோர் ஆஃப் த ஃபிலிம் இஸ் நாட் ரியலி அபவுட் த கிட், இட் இஸ் அபவுட் த மாம். ஏன்னா ஐ ஃபீல் அந்த சித்ரா சேகர் அவங்க ரெண்டு பேரோட கேரக்டர்ல சித்ரா வந்து குழந்தைய ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல அவ பறி கொடுத்துடுறா. அப்புறம் இன்டர்வல் வரைக்கும் அவளுக்கு அவ புருஷனே இருப்பானா இருக்க மாட்டானான்னு தெரியாத ஒரு நிலைமை. டு அ பாயிண்ட் அவ வந்து அந்த அவ பறி கொடுத்த குழந்தைய ஓரளவுக்கு மறந்துட்டா அந்த புது வீடு வந்ததுனால அண்ட் ஆல் தட் திங். நவ் த குழந்தை கெட்ஸ் ரீஇன்ட்ரடியூஸ்ட். அவளோட ஒரே கோல் அந்த படத்துல செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லா இஸ் டு வின் அவங்க குழந்தையோட அக்செப்டன்ஸ் டு ஹர். அண்ட் சோ அத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த கோர்னு நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க? Core acceptance is the core. Okay, so நீங்க சொன்ன ரெண்டு விஷயம் ஆக்சுவலா because it's a Mani Ratnam retrospective, the writing, okay, how he compresses the entire society. நீங்க சொசைட்டி சொன்னீங்கல்ல, சொசைட்டி into a complex. நீங்க அது வந்து வீடா வச்சா ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஏன்னா லைக் ஒரு ஸ்ட்ரீட்னாக்க it won't represent everybody. ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ன்றது, and for historical context, that was a time when apartments were booming. Okay, starting to boom because அது வரைக்கும் அந்த ஒண்டி கொடுத்தனத்துல தான் நம்ம மிடில் கிளாஸ்னாக்க யூ லிவ்ட் இன் மல்டி ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன். we were moving into the apartment. இது அதாவது ஒரு மிடில் கிளாஸ் வந்து அபார்ட்மெண்ட்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய லிபரேஷன், because you had your own privacy, you had your own exactly balcony எல்லாமே. அதாவது நான் வந்து ராஜான்ற மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து this is the closest we can live life largeன்ற மாதிரி அதுதான். But using the apartment as a way to bring everybody into a single situation, அந்த சொசைட்டியே ஒரே இடத்துல இருந்தா எப்படின்றத வந்து, அண்ட் அந்த சொசைட்டியோட ஒரு அசிங்கமான ஒரு முகத்தை வந்து காமிக்கிறதுக்கு வந்து அது ஈஸியா போச்சு. ரொம்ப அசிங்கமான. இன்ஃபேக்ட் வந்து நீங்க சொன்ன ஆக்சுவலி பாயிண்ட் வந்து ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு சே, அதாவது வந்து ரைட்டிங்ல எப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு சொசைட்டி காமிச்சிங்கன்னா ஒரு டீச்சரை இங்க காட்டுவீங்க, ஒரு வழியில போற ஒருத்தனை அங்க காட்டுவீங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரனை காட்டுவீங்க. பட் ஒரு சொசைட்டின்னு பொழுது அது பேரே அங்க அதுலயே வந்து நம்ம சொசைட்டி மீட் பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வரும்பொழுது have a cast of characters into one beautiful இது ஏஜ் பேக்ரவுண்ட், லைக் அந்த டென்ஷன் எல்லாத்தையும் you can bring it all together without actually making it seem very outlandish. That's true. The only thing outlandish was the apartment itself. Adu vandu, I'm not saying it as a negative thing. It was amazing. Mani Ratnam has this streak where in the interior design and architecture, he doesn't say, hey, I'm a great observer. It comes through in every single okay convention கூட பாத்தீங்கன்னாக்க the architecture plays an important part in the thread itself. அவங்க டிராவல் பண்றது, போய் பாக்குறது, அகமதாபாத்துக்கு போய் பாக்குறது, தோஷி, அது ஒரு பேர் என்ன தோஷி. So he introduced that language to us as kids or whatever we were at that point, that ஒரு வீடை இப்படி கூட பார்க்கலாமா அப்படின்றது வந்து that I say it is outlandish in a very very fun way, not in a bad way. எனக்கு வந்து அமெரிக்கால வந்து என்னோட முதல் கோல் என்ன தெரியுமா, தரையில வந்து ஒரு பெட் போட்டு உட்காரணும். யூ நோ வை? பிகாஸ் ஆஃப் மௌனராகம். பிகாஸ் மௌனராகம்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தரையில ஒரு பெட் போட்டு சைட்ல நைட் லேம்ப் வச்சு நான் பாத்திருக்கேன். ஓகே, சோ அதனால வந்து நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் வெரி வேலிட். அந்த இன்டீரியர் டிசைன் வந்து எனக்கு ஏன் இந்த படம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா, குழந்தைங்களுக்குன்னு ஒரு ரூம் இருந்தது அந்த காலத்துல. அப்போ அந்த படத்துல
அக்கார்டிங் டு தி மூவி. எனக்கும் வந்து ஒரு ரூம் இருந்தது. அதாவது ரூம்னா எல்லாரும் யூஸ் பண்ற ரூம்ல நம்ம அங்க படுத்துப்போம். அவ்வளவுதானே தவிர அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். வீட்ல எல்லாம் வரைஞ்சோம்னா பலார்னு ஒண்ணு அடிப்பாங்க. இந்த கரெக்ட். இடத்துல வந்து அழகா வரைஞ்சு அங்க வந்து ஒரு அது டோரா மாதிரி ஒரு டாலு, ஒரு கார்ஃபீல்ட் மாதிரி ஒரு டாலு அதெல்லாம் பிளேஸ் யா பண்ணி அண்ட் கபோர்டுன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது. முன்னெல்லாம் பீரோ தான் இருக்கும் வீட்ல. ஸ்பேஸ்ன்றதே கிடையாது, ரைட்? லைக் he ரைட், introduced that you can have a space and this is how you can like tastefully decorate it. அதாவது ரைட், இப்போ இந்த லிவிங் இன் ஸ்டைல் ஆர் லைக் அஃபோர்டபுள் லிவிங் ஆர் வாட் எவர் இன்டீரியர் லிவிங் என்னமோ மேகசின்லாம் வருதுல்ல, நம்மளோட மேகசின் ரைட். அதுதான். அதுதான் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்சல்யூட்லி. you got inspirations from Mani Ratnam movie as to மணிரத்னம் how you should be living inside the space that you இன்சிடென்ட் actually ஹவுஸ். breathe. Um, எக்ஸாக்ட்லி. அதுவும் வந்து நீங்க இவ்வளவு சொன்னதுனால நான் இது என்னால விட முடியல. அவங்க தரையில உட்கார்ந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஸ்டைல்ல ஒரு ரவுண்ட் அதுதான் சொல்ல டேபிள்ல வந்தேன் உட்கார்ந்து நான். டைனிங் அதுதான் சொல்ல வந்தீங்களா? Go இந்த ahead. ஒரு டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னாக்க லைக் there is a mix of western and eastern and everything best Influences. from all of them. So அந்த அவங்க உட்காந்து இன்ஃபேக்ட் ஜாப்பனீஸ் போது தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. முதல்ல சவுண்ட் ரெக்கார்டிங்ல வந்து மறந்துட்டாங்க, அது வந்து கான்கிரீட் மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே, அவங்க ஓடும் போது நடக்கும் போதெல்லாம். ரெண்டாவது பாட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்க ஏதோ வுட்ல வந்து அந்த அந்த உடன் ஃப்ளோர்ல நடக்கிற மாதிரி டப்பு 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 டப்புன்னு சவுண்ட் கேட்கும். ஆக்சுவலா அது இன்ஃபேக்ட் வந்து ஃப்ளோரிங் வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணல. ஏன்னா ஒரு சில இடத்துல வந்து இது கார்பெட் மாதிரியும் இல்ல, அது ஒரு துணி மாதிரி ஏதோ ஒரு பட் எனிவே த ஹோல் பாயிண்ட் வாஸ் ஒரு வெளியில இருந்து அது லிட்டரலா ஒரு அட்டை ஹிமன். அதாவது வந்து அந்த செட் வந்து வாஸ் ஜஸ்ட் பின்னாடி சவுக்கு கம்பி. சோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபசாட், அவ்வளவுதான். அதுக்கு ஆக்சுவலா அந்த பில்டிங்கும் அவங்க காமிக்கிறாங்க, அங்க லைட் எரிஞ்சு ஒரு மாடி படிக்கட் மாதிரி தெரியுற அந்த பில்டிங்கும் அவங்க எடுத்த இடமும் ரெண்டும் வேற வேற, பட் ரெண்டுமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லி டன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். the set design was intelligently done. ஏன்னா வெளியில I was checking how the exterior and interior. எக்ஸ்டீரியர்ல பாத்தீங்கன்னா நிஜமாவே ஒரு பெரிய ஓப்பனிங்கோட ஒரு 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 விண்டோ ஒன்னு இருக்கு. லைக் ஒரு நாட் விண்டோ வெரி இருக்கும். காமன் இன் மெட்ராஸ். பட் அதை எக்ஸாஜரேட் பண்ணி அதை லைட்டுக்காக வந்து உள்ள யூஸ் பண்றது வந்து லைக் யூ ஆர் சேயிங் ஹே அதை வந்து எப்படி மேனிபுலேட் பண்றாங்க விஷுவலான்றது வந்து இஸ் another lesson. Watch how the apartment looks from outside and the same elements of the exterior when you go inside get amplified for what reasons that they want, for the mood elevation or for communicating certain things about the house. ஓகேவா? கண்டிப்பா நான் முதல்ல சொன்ன தெரியுமா, இது மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி இருக்க முடியுமா அப்படின்றது ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் செட் பண்ணது வந்து அஞ்சலி. அப்சல்யூட்லி அப்சல்யூட்லி. அதுவும் அந்த டைனிங் டேபிளுக்கு மேல தலைக்கு மேல தொங்குற லைட் அதெல்லாம் இன்னும் கூட பண்ண முடியல. கிச்சன் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் இன் தி சென்ஸ் லைக் அதுக்குன்னு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும், அதுக்குன்னு ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். சோ எனிவே திஸ் இஸ் அபௌட் தி மூவி. ரைட்டிங்க பத்தி ரெண்டாவது. Yes, lighting பத்தி பேசலாம். Yes. ரெண்டாவது ஒன்னு நீங்க சொன்ன விஷயம் நான் I want to confirm like how you establish the the perspectives of kids easily and organicallyன்றது வந்து ஜனகராஜோட கேரக்டர். ஓகே, அந்த பசங்க they don't hate Anjali because it doesn't come from like nowhere, it comes from somewhere, which is they see how Janagaraj is being treated by all the other kids and they want to be to belong with those kids, which is a very fundamental thing for a kid. ஒரு 10 பேருக்கு ஒரு காலனில ஒரு 20 பேர் பசங்க இருக்கும்போது you want to be the cool kid or you want to be the kid who doesn't have something to hide. So Anjali is the thing that you want to hide from everybody, and it turns not just to not accepting, outright antagonism. ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து Shruti is actually beating up Anjali with a pillow or whatever. அது மட்டும் இல்ல, நீ என்ன ப்ரே பண்ண சுவாமி கிட்டக்க அப்படின்னா நான் அஞ்சலி பாப்பா செத்து போயிடணும்னு நான் நினைச்சேன். அது that takes a full turn at the end. But you are right, அது வந்து உன்னாலதான் எங்க அண்ணாக்கு அடி விழுதுன்னு அவளை வந்து மெத்தையால போட்டு தலகாணியால போட்டு அவளை அடின்னு அடிக்கிறான். That's true. பட் இன்டீரியர் டிசைன் பத்தி பேசும்போது I wanted to finish this Hemant. அது வந்து அந்த நீங்க ஒரு மது அம்பாட்டோட கேமராவும் சரி, இன்டீரியர் டிசைன்ல அவங்க எடுத்த விதமும் சரி, அந்த படிக்கட்டு ஒண்ணு இருக்கும். இட் கம்ஸ் இன் 2-3 சீன்ஸ், ரைட்? ரெண்டு முக்கியமான சீன்ல வருது. ஒன்னு வந்து முதல் தடவை வந்து அவங்க இந்த ஃபேமிலி இஸ் கெட்டிங் யூஸ் டு திஸ் அபார்ட்மெண்ட். அந்த சீன்ல வந்து அவங்க படிக்கட்டுல ஓடி வரும்போது மேல இருந்து
that's when they get to know, oh, இது ஒரு சொசைட்டி, நம்ம வந்து தனியான இடத்துல இல்ல, we are sharing a இல்லமா. space அப்படின்னு. ம்ஹ்ம். ம்ஹ்ம். அப்போ ஸ்ருதி கூட சொல்லுவா, ஹே சார் தான் போயா சொட்டத்தலையான்னு சொல்லட்டுமா அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த ஆள் ம்ஹ்ம். வந்து கொஞ்சம் ம்ஹ்ம். பார்த்து பேசுங்க சார், இது வந்து ஷேர்ட் ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாரு. கரெக்ட். தட்ஸ் ஒரு கரெக்ட். சீன். பட் கரெக்ட். ரெண்டாவது ஒரு கோர் சீன் இந்த இந்த படத்தோட மெயின் ஷாட்டே அங்கதான் எடுத்திருக்காங்க. அதாவது வந்து சித்ரா இஸ் வாக்கிங் அவே வித் த கிட்ஸ் அண்ட் சேயிங் enough is enough, Yeah. நீ இன்னொரு பொண்ணோட இருக்க, நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு she walks away. ம்ஹ்ம். So the camera has a low angle shot and it keeps turning and turning and turning ம்ஹ்ம். up to a point she stops. So ரெண்டு ஆங்கிள்லயும் we see it. மேலேந்து ரகுவரன் or Shekhar's character looks at the kids walking away and says stop, ம்ஹ்ம். and then he goes to her. And then அந்த நெய்பர்ஸ் திருப்பி வழக்கம் போல வந்து, சார் என்ன சார் வேலை கத்திட்டே பார்க்கலாம். இருக்கீங்கன்னா வெளில ம். போயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ம். திட்டி விட்டுட்டு, ம். அப்பதான் he says, எனக்கு இன்னொரு பொண்ணோட I am connected with another girl, but நீ நினைக்கிற மாதிரி யாரும் இல்ல, அது ஒரு அஞ்சலி நம்ம பாப்பா. Okay. அந்த சீனே வந்து ஸ்பாய்லர்ஸ் கொஞ்சம் செம ஸ்பாய்லர்ஸ் கொஞ்சம் sure. யாராவது புதுசா முதல் வாட்டி பாக்குறாங்கனாக்கா will just leave it open for them. Yeah, 1990, come on Hemant, ஆமா. 35 years. இல்ல பட் So, நிறைய பசங்க இப்போ they're going back and watching all the old movies. I'm sure, so sure. thrilled at Happy. the 2K kids actually saying ஓ அப்படி ஒரு படம் இருக்கா, நான் போய் பார்க்கறேன் நான் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்வம் ஒண்ணு இருக்கு. அதனால தான் தமிழ் படம் தேறிடும்னு ஒரு ஒரு தெம்பு வந்துச்சு. சாரி, Very good, very good. No, நீங்க no, good சொன்ன அந்த point. சீனை it's also brilliant because Hmm. how do you bring the maximum amount of people Hmm. to show, to oppose this family? அந்த judgment வந்து எல்லாரும் நீங்க ஒரு ரூம்ல வச்சு காமிக்கலாம். You can show that it's a meeting or whatever it is. ஆனா ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு ஹை ரைஸ் மல்டி ஃப்ளோர் அபார்ட்மெண்ட்ல தான் நீங்க கீழே இருந்து பார்க்கும்போது எல்லாருமே ஒரு 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 அந்த அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வந்து யூ கேன் சம்மரைஸ் எவ்ரிதிங் லைக் இவ்வளோ பேர் the mob against youன்றது வந்து இதோட அழகா பியூட்டிஃபுல்லி டன். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இது பண்ண இது. So Madhu Ambat, for the first time, I wanted to talk about this, and we'll go into that other movie kulla. Madhu Ambat, after a big streak with PC Sriram, with Maunaragam Nayagan, Agni Natchatram, and Geeta Anjali back to back, for the first time he took a break to go with Madhu Ambat. Madhu Ambat appo vandu na paathen was already a very popular cinematographer. Popular na very what should I say, skilled and highly professional. அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து ஆதி சங்கராச்சாரியான ஒரு படத்துக்கு ஜிவி ஐயர் எடுத்த 1983 எடுத்த படத்துக்கு அவர் கேமராமேன், and he got a national award for it. And so அவர்கிட்ட he gave this. I felt it to be very ethereal அப்படின்னா, சரியல் ethereal அப்படிதான் நீங்க சொல்ல முடியும். ஏன்னா இந்த படமே வந்து ஒரு டைட் க்ளோஸ்அப்ல எடுக்கப்பட்ட படம். ஆர் படத்தோட மெயின் பார்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த லென்சிங் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் எய்தர் 50 mm ஆர் மேபி மோர் தென் 85 mm, whatever they would have used, because எல்லாமே டைட் க்ளோஸ்அப்ஸ்ல அதர் தென் த அவுட் சைட் இது கிட்ஸ் அதை பத்தி. பட் இட்ஸ் a very experimental move. How do you think he went with Madhu Ambat? Or what, from Mani Ratnam's filmography perspective, what do you think? And he did one more movie after that also. வந்து அந்த டைம்ல he was doing a lot of Tamil. எனக்கு இந்த படத்துல வந்து I think it was essential, right? That closed the tele lens லாம் யூஸ் பண்ணி, ஏன்னா it was all about bonding, it was all about relationships, it's all about people more than the story. அதாவது இது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் மூவி கிடையாது, ஒரு எபிக் கிடையாது, or it's not even an adult relationship movie. It's about a world of kids. And பாதி நேரம் பாத்தீங்கன்னா the angle of the camera, the level of the camera is at the kids level. And it also reflects the story. இது ஏன் நிறைய பேர் ஒத்துக்கலன்றதுக்கும் இன்னொரு காரணம் என்னன்னா இருக்கலாம், இது பசங்க லெவல்ல சொல்ற ஒரு கதை. Correct. The adults are basically there to occupy certain spaces and do certain things. அவ்வளவுதான். And நீங்க அந்த பசங்க first of all level is at that level. And ரெண்டாவது the tight close-upல தான் வந்து you can show things like what each kid is thinking or what they're processing. அவங்க பாதி விஷயம் வந்து மனசுல ஓடுற விஷயம் தான். இப்போ அந்த குட்டி பசங்களுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன், அவங்களோட கோவம், அவங்களோட சந்தோஷம் எல்லாமே வந்து has to come through not just dialogues but also through the expression, which is exactly what close-ups did achieve.
What Right. I loved about Madhu Ambat's lighting in the second half was Mm. moment Anjali enters the apartment, it is no longer a house. It is a Right. place where an angel goes about in the Right. in the apartment. அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள Right. வந்து அது ஷாம்லியோட லைட்டிங் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் லைக் ஃப்ளட் லிட். Rim, you know, இட் வாஸ் லைக் yeah, yeah. கம்ப்ளீட் அப்படியே அப்படியே Backlit. பின்னாடி வந்து light பண்ணி, you just look like an angel in the front. it Yeah. it it was like watching an angel in flesh and Action. blood. ஏன்னா Yes. அந்த ஹேரா இருக்கட்டும், அந்த ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும், வாஸ் வெரி யூனிக் ஃபார் தமிழ் சினிமா ஆர் ஈவன் இந்தியன் சினிமா அட் தட் பாயிண்ட். அது வந்து நீங்க இஃப் யூ இஃப் யூ இஃப் யூ ஒன்னு இது ஒரு சீட்டிங் கூட. ஏன்னா வந்து No, cheating தான். You make up for the lack of kids cooperation and acting வந்து you அது making up for ஷாமிலிக்கு it. சொல்றேன். பிகாஸ் அது பட் ஆனா அது க்ளோஸ் அப்ல காமிச்சாலும் ஒரு 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 பிரச்சனை இருக்கு. Truth என்னன்னாக்க இருந்தது. ஈஸியா காமிச்சிரும். லைக் டெல் யூ Mm. லைக் தே ஆர் நாட் குட் ஆக்டர்ஸ் ஆர் இஃப் தேர் Right. நாட். Right. Which I was very, very, very worried about when Shamli was cast, right? I was like, we have a history with that and the siblings, right? Like, uh, what's her name? Shalini. Shalini, again, as an adult, she was a different actor. But when we Correct. grew up watching her as a child Durga. actor, she was just misused in By terms of like Ramanayan overacting. ஓட நிறைய அந்த films of acting was Durga like types of unbearable to a point where அந்த படத்தையே வந்து கெடுத்துரும். அது நம்மளுக்கு அது அட்லீஸ்ட் ஒரு மாதிரி லிட்டரலா சைல்ட் ஆர்டிஸ்ட பேச வச்சு ரொம்ப கிரிஞ்சா வந்து இது முடியுமா உங்களால அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டு ஒரு மாதிரி வந்து யா யா அர்ஜுனோட படம்லாம் சிலதெல்லாம் வந்து அதிக பிரசங்கத்தனமா இருக்கும். ரொம்ப அதிக பிரசங்கத்தனமா இருக்கும் இல்லையா? பட் எனிவேஸ் இங்க வந்து the way Mani Ratnam had directed Shamili was again ஒரு lesson to be learned from a pro. ஒரு குழந்தைங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் without, because you want to make a very sensible character or like someone you can sympathize with, someone who does not should not overact, but someone who has to also communicate the fact that she is not stable or mentally she has a problem. She's a special child. She's a special child that needs acceptance from a whole lot. இது வந்து நீங்க சொன்ன டைட் லென்சிங் பிளஸ் ஹேண்ட்லிங் அஸ் a child actor like that young an actor, I thought was master class. Brilliant. இதுக்கு இப்போ நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இது எப்படி பண்ணாங்கன்னா ஷாலினியோட அப்பா ரிச்சர்ட் கிட்டக்க வந்து they went and observed ஒரு பொண்ணு in such an institute like this. அங்கதான் they met this Pani sir who turned out to be Mani Ratnam's associate for a long time. So அப்ப வந்து அந்த சமயத்துல மீட் பண்ண பொழுது they used to go and observe this girl and videotape her. அவ பேர் வந்து எஸ்தர். So அந்த குழந்தைய வந்து they videotaped her for long days just to videotape and say அந்த குழந்தைய எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னு. அந்த எஸ்தரோட கேசட்டை they used to run on Shamli's house where she was born in 1987. Hemant, this film was made in 89, so she's 2.5, right? இதுல ஒரு tough spotம் இருக்கு அந்த parents of Shamliக்கு. ஏன்னா Mani Ratnam gave this cassette to them and said அவ பார்க்கும் பொழுது இந்த போட்டு விடுங்க அப்படின்னு. So all Shamli knew was she was not modeling Mani Ratnam or anybody in the set. She was just modeling the actual girl called Esther who was videotaped. And எஸ்தரோட அந்த இதுதான் ஷாம்லிக்கு போயிட்டு இருந்தது. So of course they gave her some chocolates and all that, but still இப்போ எஸ்தர் எப்படி பண்ணுவா பண்ணு அப்படின்னு she did this. That's all the girl did. So ஒரு டைட் இப்போ யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் they took a judgment, ஒரு ரிஸ்க். என்னன்னா you would be worried, right? என்ன நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு mentally challenged ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் கிட்டோட வீடியோவை போட்டு காமிச்சிங்கன்னா what if it becomes their habit? அதே மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா எப்படின்னு கூட நினைச்சிடலாம், right? But I think it was a risk that was completely taken. இதுல வந்து ஒரு நல்ல விஷயம்னா this film was made by Mani Ratnam's brother, so they kind of took that risk to say how will you pull off first all these young kids, you have to pull them off, but more importantly the important குழந்தைய வந்து you need to acting pull off பண்ணும். அது எப்படின்றது வந்து it's a risk at every level that was taken, and when we watch the film now after 35 years I felt it completely paid off.
It did. It still is very. It has aged really well தான் சொல்லுவேன். Except for a few places like நீங்க சொன்ன Sure. மாதிரி, there are certain moral questions that you might raise in a context today. 89ல இது ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்திருக்காது. பட் இப்போ பார்க்கும்போது பசங்க சில விஷயத்த பண்ணியிருக்கணுமா, அவர் பசங்களை வச்சு சில என்ன விஷயம் ஹேமந்த் பண்ணிருக்கணும். லைக் சொல்லுங்க லைக் அந்த குழந்தைங்களை ஹோல் சேர்த்து வைக்கிறது ஹோல் அந்த whole மொட்டை மாடி ஆனந்த் சீக்வன்ஸ், அண்ட் ரைட்? காயத்ரி. யா, அது தேவையா அப்படின்றது வந்து பட் முதல்ல பசங்க கதை பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க ஹேமந்த். நீங்க இவ்வளவுலாம் பண்ண ஹேமந்த் இதெல்லாம் ஒரு கொஞ்சம் விஷயம் ஓவர். இருங்க. லெட்ஸ் பிரேக் இட் டவுன். சோ ஒரு அண்ணாக்காக ஒரு இன்னொரு அக்கா கிட்ட லவ் லெட்டர் எடுத்துன்னு போய் கொடுத்து நடந்ததே இல்லையா? அப்சல்யூட்லி they don't know what they're doing. Okay, they அவங்க didn't know. சொல்லியிருப்பாங்க இது ஒரு லவ் இல்ல இல்ல லெட்டர்னு. இல்ல பட் அந்த வயசு பசங்க, நம்ம சொல்றது என்ன, ஒரு 10 12 வயசு பசங்க 13 இருக்கலாம். ஓகே, ரைட். அந்த ஷூர். பசங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது. ஓகே, they might not have understood what they're doing and they could have done that for whoever that they've asked to do. As a group of kids, trying to egg one and ஒரு உங்க வந்து கிண்டல் பண்றது இல்ல வந்து இது பண்றது, I can get it. Like singing along with a back alley or romantic இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் I thought was like was not. I will quote Sujata on that. Okay. And escape. Sure. Every kid has a different notion of that, right? Now I'm talking about when we watched it. See, சில பேருக்கு அது அந்த இங்கே வந்து இந்த குட்டி ஆனந்த் or அந்த படத்துல குட்டி ஆனந்த் சொன்னப்பட்ட ஆனந்த் கிருஷ்ணமூர்த்தி was now the sound recordist for Mani Ratnam's Madras Talkies now. He asks V.K. Ramasamy கிட்ட இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் பிறக்குது அது எப்படி அப்படின்னு natural curiosity of that age, right? And இதுல என்ன நான் ஏன் இதை என்னால ஒத்துக்க முடிஞ்சதுன்னா, ஒன்னு as a kid I have seen such kind of other kids that this wasn't new to me at that age. இந்த மாதிரி லவ் லெட்டர் கொடுக்கறது, இது மாதிரி அதே கேள்விய நீங்க கேக்குற விதம்னு ஒண்ணு இருக்கு. When you prime it to be something very funny or like it's a joke for the adult watching the movie, not for kids curiosity, right? It becomes a borderline exploitation சொல்லலாம் kids. ஏன்னா so the way he asked the question is to titillate an adult, not to invoke a curiosity. நீங்க யார்கிட்ட கேக்குறீங்க? V.K. Ramasamy கிட்ட கேக்குறீங்க. That character and the way he asked the question is a clear setup that there's something much more mischievous about the joke than what meets the eye. But இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே நான் இல் கான்ட்ராஸ்ட் டு another மீட்டிங், இந்த சொசைட்டி நடக்கிற மீட்டிங்ல வந்து சாருஹாசன் வந்து பேசும்போது, சார் நான் உங்ககிட்ட எல்லாம் பேச மாட்டேன் சார் அப்படின்னுவாங்க. எதுக்குன்னா நீ மந்தவெளியில சின்ன வீடு வச்சிருக்கீங்கன்னு எங்க அப்பா அம்மா சொன்னாங்க அப்படின்னுவாங்க. சோ இது எந்த விதத்துல அதிக பிரசங்கிக்கணும்? அவங்க வீட்டுல பேசிக்கிறாங்க. This is what the kids are growing up with, right? And so they obviously are blurting things out in a not so aware manner. அது எத்தனை பேர் ஓப்பனா பப்ளிக்கா கேட்பாங்கன்றது எனக்கு ஒரு டவுட். அது பசங்களுக்கு வந்து அது புரியாம கேட்கறதா கூட இருக்கலாம். ஆனா here it is projected in such a way that they're very aware of what things are and ஒரு வெகுளித்தனமா கேட்கிற கேள்வி ஒண்ணு இருக்கு, ஆர் அறக்குறையா தெரிஞ்சு கேட்கிற ஒரு கேள்வி ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது இவங்க ஏதோ பேசுறாங்க, ஏதோ தப்பு, அது நம்ம இவங்களை வீக்னஸ் யூஸ் பண்ணோம். ஆனா here it is used as a device to to push kids to say something which will evoke comedy there. அதாவது as ஒரு 50 பசங்க சேர்ந்து இதான் பேசுவாங்களா? வீட்டுல யாரோ 2 பேர் பேசிக்கிறாங்க, நீ கேட்டு ஒரு பையன் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்கறது வேற விஷயம். பட் 40 பேருக்கு முன்னாடி இது மாதிரி ஒரு கேள்வியை ரைஸ் பண்ணி பசங்க இப்படிதான் பேசுவாங்களான்னா எனக்கு தெரியல. ஷூர். என்னால ஐ கேன் சி, நான் ஏன் வந்து இந்த படம் வந்து இது வந்து ஒரு கிட்ஸ் படம், அதனால வந்து எல்லா எக்ஸ்ட்ரீமையும் காட்டுறாங்கன்ற. ஏன்னா அது இந்த படத்துல வர 2 குழந்தைகள் they go through a diverse discussion. ஓகே, அந்த ஒரு குழந்தை சொல்லுது, ஸ்ருதி சொல்றா, நம்ம அப்பா அம்மா டைவர்ஸ் பண்ணிப்பாங்களா, டைவர்ஸ்னா என்ன? சோ அந்த பையன் சொல்றான், டைவர்ஸ்னா அவனுக்கு தெரிஞ்சது, நீ அப்பா அம்மா, நான் அப்பாவோட போயிடுவேன், நீ அம்மாவோட போயிடுவ. Immediately the kid walks to their parents' room and says, நீங்க 2 பேரும் டைவர்ஸ் பண்ணிக்க போறீங்களாப்பா அப்படின்னு கேக்குறான். சோ அவங்க அப்பா சொல்றாரு, இல்லடா நான் உயிர் போற வரைக்கும் கல்யாணம் டைவர்ஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இட்ஸ் ரீஅஷூரன்ஸ் ஃபார் ரேவதி. பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் they go through everything.
they go through their acceptance problem in a community. அந்த குழந்தைங்களுக்கு they are already suppressed and suppressed என்ன சொல்ல வரேன்னா பெரியவங்களால அடக்கு வைக்கப்பட்டு அதுல இருந்து என்ன பண்ணும் தெரியாம அவங்களுக்குள்ள பேசி பேசி they learn a few things. and ஒரு சொசைட்டின்றதுனால ஒரு 40-50 குழந்தைங்க when they all talk they all get upgraded to that level அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன். Upgraded for the right reason, okay. Again, this is probably me being a little on the conservative side. That's fine. That's fine. நான் என்ன சொல்றேன்னா, whatever the kids within the house talk about is 200%. நம்ம அந்த conversation கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? கிடையாது. It is not a very normal discussion to. But சின்ன வீடு is a common term that people use all the time அந்த காலத்துல, right? Use பண்ணாக்க நம்ம we don't even acknowledge that. Sure, okay, sure. We don't acknowledge. நம்ம கேட்டு ஏதோ தப்பு ஏதோ வருது. You knew that it was only that something that you're not supposed to, adult is not supposed to do. Okay, right. Not the mechanics of what happens when you have a chinna veedu. In the padathula I felt like it showed the kids like they knew exactly what was happening in that second chinna veedu. பட் அதுவுமே ஒரு செட்டப் தான் ஹேமந்த். ஏன்னா தருணுக்கு அந்த அந்த ஒரு சின்ன ஓட்ட வழியா பார்க்கும்போது அவங்க அப்பா யாரோ ஒரு பொம்பளையோட பேசுறாருன்றது தப்பா படுது, ரைட்? அதே சின்ன வீடு தான், ரைட்? அவன் அதை தான் வீட்டுல கொண்டு வந்து அவன் சொல்றான், அப்பா நீ பொய் சொல்லாதப்பா, நான் பார்த்தேன் நீ அந்த பொண்ணோட பேசிட்டு இருந்த, நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஐ ஃபீல் anyway we don't have to argue. argue. I think it's an important point because when I was watching the movie again I was thinking குழந்தைகள் படம் அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவங்க பார்க்குற அத்தனை விஷயமும் நல்லது கெட்டதும் that's a fair look at it. I just felt like some places the line was crossed a little bit, not like like ஏதோ பெரிய குற்றம்லாம் கிடையாது, பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் மணி ரத்னம் வாஸ் யூ வுட் பிராக்டிஸ் a little bit of ஒரு objective சில இடத்துல வந்து யூ புல் பேக் ஆர் லைக் ஹோல்ட் பேக் certain thing. சிலதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வெளிப்படையா ரொம்ப ஓவரா அந்த பசங்களை வந்து இன்னைக்கு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஆக்டர்ஸ் சைல்ட் ஆக்டர்ஸ் ஹேவ் டு பி புட் அண்டர் சர்டன் ஒரு 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 இதுக்குள்ளதான் அவங்கள வந்து நீங்க ட்ரீட் பண்ணணும், இதைதான் அவங்க சொல்லக்கூடாதுன்னு. இப்பெல்லாம் பார்த்தா இதுல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாலிவுட்ல எல்லாம் சின்ன பசங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் many of the actors, right? Like they say a lot of stuff and all of that, but again minor இதுல வந்து எனக்கு இந்த சின்ன பசங்கன்னு பேசின போது எனக்கு இந்த 1-2 வந்து அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார்லி வந்து he catches them like red handed fighting with each other. ஒன்னு தருண் asks எந்த செக்ஷன், வாரண்ட் இருக்கா, எங்க அப்பா கிரிமினல் லாயர் அப்படின்னு உடனே அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்துப்பாங்க, இவன் என்னோட கசின், ஆமா இவன் என்னோட கசின். சோ they are ganging up against because they've been ganged up அப்படின்றத வந்து அப்படி காட்டுறாங்க அப்படின்னா அது ஓகே. லைக் நீங்க அதெல்லாம் வந்து எந்த பர்சன் கேட்பாங்கன்னு நான் கேட்கவே மாட்டேன் நான். It was fun. It was like you really like wow okay more power to the kids தான் நமக்கு தோணுமே தவிர I don't have a problem with that. Even the first scene வந்து எங்க அப்பா வந்து கமிஷனர், இதெல்லாம் வந்து டீனேஜர்ஸ் பண்ற விஷயம். Beautiful. Yeah, sure. By the way, September 18 வந்து இன்னமும் நிறைய பேர் ட்விட்டர்ல வந்து they are observing it as Anjali's anniversary. It is not even a joke. So seriously நிஜமாவே நானும் பண்றேன். சோ நிறைய பேர் அந்த பொண்ணு சொல்லுவா இன்னைக்கு செப்டம்பர் 18 டின்னர் டேபிள் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு இருக்கும்போது she remembers it. The others are forgotten. Elders have forgotten. தம்பிக்கு ஓரளவுக்கு ஞாபகம் இருக்கு, but she remembers it very well. But this is to again to say the impact that the film has made over a generation is that people still talk about Anjali's anniversary on September 8, every September 18. That is incredible. அந்த ரேஞ்சுக்குலாம் நம்ம சான்ஸ் இல்ல. ரைட். அப்போ வந்து இந்த அண்ணனும் தங்கையும் கட்டி பிடிக்கும் பொழுது ஒரு தீம் மியூசிக் வரும் ஹேமந்த். I felt Raja was at the peak of the peak இந்த படத்துல, especially when it comes to background music, BGMs அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Songs was out of the world. பட் இதுல ரெண்டுத்துலயுமே, அதாவது இப்ப சுஜாதாவோட இதுல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இது he only acknowledges Ilayaraja's background music was like top of everything அப்படின்னு வந்து it's especially done for the film Mari he had done it. அக்னி நட்சத்திரத்துக்கும் இதுக்கும் ஒரு அளவுக்கு if you see there is some அந்த background வந்து கொஞ்சம் it is not, I'm not saying it's similar, I'm just saying it reminded
அந்த தீம் ஒருவேளை மியூசிக் வந்து அர்பன்னால இருக்குமா இல்ல இல்ல தட்ஸ் மணிரத்னம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கூட நான் சொல்லுவேன். இளையராஜா ஃபேன்ஸ் வந்து பாசிபிள். அடிக்க வருவாங்க. பட் Maniratnam and Priyadarshan had a way of using Ilayaraja's BGM where they didn't let it go beyond a certain point. அது ஒரு ஒரு ஸ்கேல்லயே வச்சு அடக்க பாட்டு கூட பாத்தீங்கன்னா அஞ்சலில all the songs, right? They don't like go screeching like most of the chorus singing rangeலாம் போகாது. It will be like மெதுவா போகும். வேகம் வேகம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்க இது அப்படியே it will smoothen out to a point where it's just அப்படியே ஒரு 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 லலபி மாதிரி மாறிடும் கிட்டத்தட்ட எல்லா சாங்ஸுமே இந்த பசங்க கூட ஈவன் த ஹை எனர்ஜி சாங்ஸ் அதுவுமே வந்து அழகா எமோஷனலா he played that song அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். and I thought நீங்க சொன்ன அந்த peak of the peak ஏன்னாக்க I think the Mani Ratnam influence was definitely there in terms of saying, okay, I need something which is not like overpowering. Oh yeah, exactly. I don't want you to overwhelm with music, but just not underplay it either. But in the level la vechi idiye maintain பண்ணாக்க கரெக்ட்டா இருக்கும்னா நிறைய இடத்துல வந்து ஒரு ஃப்ளூட் தான் வாசிக்கும். There is nothing much. ஒரு wind instrument மட்டும் தான் பேக்ரவுண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கு. So there is அதுலயே வந்து ஒரு எமோஷன் கிரியேட் பண்ணி நிஜமாவே ஹேமந்த் நான் வந்து பெரிய ஸ்கிரீன்ல தான் இதுக்கு பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் வந்து was so touching. I watched this film so many number of times. Okay, but Revatiyoda acting combined with the title and sing close up alarm with Ilayaraja's background music was just I could feel Revatiyoda earning to go closer to the daughter அப்படின்றது வந்து அதுதான் வந்து ஒரு ஃபிலிம் மேக்கரா இருக்க ஒரு ஒரு மியூசிஷியனோட சக்சஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். To have your successful story to keep the same experience after 35 years வந்து is a victory அப்படின்னு நான் சொல்றேன். Yeah, நீங்க சொன்ன மாதிரி both of them were at their the highest level prime. Of their நான் பிரைம் சொல்ல சில சமயம் இவங்க அப்பப்போ வந்துட்டு போறாங்க. நான் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா the synergy was there. ரெண்டு பேரும் they're like hearing everything at the center, like in the middling everything, and at the same time they came together for a few movies that இவர் இல்லாம லைக் இது இல்ல இங்க இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாம இந்த படம் வந்து இவ்வளவு எலிவேட் ஆயிருக்குமான்னு தெரியாதுன்ற மாதிரி தான் வந்து ஓடி இருந்தது அது. Correct. And especially props to SPB for tearing his vocal cords for complete and Star Wars. See அதுல வந்து பியூட்டிஃபுல்லா வந்து there is a Star Wars connection அந்த பாட்டுல and I felt the சிஜினா எப்படி கிராபிக்ஸை யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றது வந்து அகைன் மணிரத்னம் லெசன் தட் சங்கர் டிட் நாட் டேக் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஜென்டில்மேன்ல வந்து வெல் இட் வாஸ் ஃபனி, ஐ லவ் தட் அந்த கண்ல இருந்து இது போறது அவர் ஹார்ட் அம்பு விடுறது அதெல்லாம் ஓகே. பட் எப்படி நீ வந்து சிஜியை தேவையான இடத்துல மட்டும் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றது அப்பதான் ஹைலைட் ஆகுன்றது வந்து அந்த ஸ்டார் வார்ஸ் சாங் வாஸ் an எக்ஸாம்பிள். ஆர் வேகம் வேகம் வாஸ் அ அமேசிங் எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா டு மீ எனக்கு என்னமோ என் மனசுக்குள்ள போய் பதிஞ்சது வந்து was the ET example of you see the moon and blatantly ET beautifully done. ஏன்னா இந்த குழந்தை ஒரு பிளேன்ல வச்சு ஒரு இதுல வச்சு தள்ளிட்டு போறது அது கடைசி வரைக்கும் அந்த கடைசி வரைக்கும் அது லாஸ்ட் சீன் வரைக்கும் வரும் அது அந்த. சோ இதுக்கு அப்புறமா வந்து மணிரத்னம் வந்து ஸ்பீல்பர்க் அப்படின்னு சொல்லலன்னு சொன்னாதான் தப்பு. சோ சொல்றதுல வந்து மணிரத்னம் I think that was one of the things that prompted people to say oh Maniratnam sorry Spielberg of India அப்படின்னு இந்தியா டுடே எல்லாம் வந்துச்சு அப்போ அந்த டைம். Because one he did that the homage to ET right and in fact the character வந்து கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் இல்லையா. It's like kids. I think it could have been part of an inspiration. I wouldn't say ET was a உடனே சொல்றேன் ET copy அப்படின்ட்டு. ET definitely played into this movie ன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்த whole scenes between the three kids, right, like the two the brother and sister and the extraterrestrial being Drew Barrymore and reminds you of the other movie. கண்டிப்பா there's a ET connection to this film. நீங்க சொன்ன மாதிரி To Kill a Mockingbird ஒன்னு sorry go ahead. இல்ல go finish. To Kill a Mockingbird and இந்த படமே வந்து they have said there are other connections to books and movies that have been made at this time. But again மணிரத்னமோட
ஒரு குழந்தைகள் படம்னா இட் இஸ் ஹேஸ் டு பி திஸ் வே அப்படின்னு ஒரே படத்துல ஐ திங்க் ஹி ப்ரூவ்ட் இட் அவுட் அண்ட் Yeah, அண்ட் ஐ yeah, டோன்ட் திங்க் ஹி கைண்ட் ஆஃப் yeah, ரீவிசிட்டட். yeah. ஏன்னா அது வரைக்கும் சில்ட்ரன்ஸ் மூவினா என்னன்னாக்கா ஒரு மெசேஜ் ஃபிலிம்ஸ் டிவிஷன் ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர்ட் ஏதாவது தான் இருக்கும். யாரும் மக்கள் எவனும் ஐ மீன் ப்ரொடியூசர்ஸ் யாரும் வந்து பசங்களுக்காக பசங்க வச்சுலாம் படம் எடுக்கிறது கிடையாது. அப்படி எடுத்தாக்க இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும், இதுல ரெண்டு நாய் 2 பேய் 4 யானை ஒரு பாம்பு எல்லாம் வந்துதான் ஒரு கிட்ஸ் மூவின்னு வந்துச்சு. அதை மாத்தின படமும் இதுதான். அப்சல்யூட்லி. அண்ட் இதுல வந்து 2-3 விஷயம் வந்து ஒன்னு வந்து கிட்ஸ் கோயிங் டு பேரண்ட்ஸ் ஒர்க் லொகேஷன், ரைட்? அதுவும் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட். ஏன்னா அப்பெல்லாம் வந்து நம்ம எப்பவாவது ஒரு நாள் கூட்டிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி. ஒர்க் பத்தி பேசவே மாட்டாங்க வீட்டுல, போறது ரைட். ஆனா என்னைக்கா ஒரு நாள் கூட்டு போவாங்க. இதுல வந்து இந்த குழந்தை வந்து அவங்க அப்பாவோட இதுக்கு போயிட்டு, அப்பா உனக்கு மேத்ஸ் தெரியலன்னு, உனக்கு மாடர்ன் மேத்ஸ் தெரியலன்னு மேத் மிஸ் சொல்லிட்டாங்க, என்ன அமிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா நான் என்ன இப்போ நீ என் கூட வரியா இல்ல நான் மேல வரட்டுமா? பரவாயில்ல நீ என் மேல வா அப்படின்னு. Another pattern that Mani Ratnam repeats again and again is someone standing at a high place and someone கீழ இருந்து அது தொண்டை கீழே கத்துறது. இருவர்ல நடந்துச்சு. அண்ட் செக்கச்சிவந்த வானம்ல வந்து விஜய் சேதுபதி வந்து first scene when he enters and Arvind Swamy is on top. So and ராவணன்ல கூட பார்த்தாக்க ராவணன் will be on top and அது நிறைய படம். So I think there are certain things that he feels like this I don't have to make a big effort, this set this whole thing up, and he does that. Beautifully. Complaint கிடையாது, it's just an observation. Oh yeah. So I wanted to say one thing, by the way. இந்த நம்ம அந்த சொசைட்டி பத்தி பேசணும் இல்லையா, அந்த ஃபேமிலி அந்த அபார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸை பத்தி. அதுல வந்து யூ சி வி கே ராமசுவாமி, அதாவது வந்து ஹவு எஃபெக்டிவ்லி டஸ் மணிரத்னம் யூஸ் ஆல் தீஸ் கேரக்டர்ஸ் டு டூ ஒன் சீன். இப்போ நம்ம வந்து இந்த பாலச்சந்தர் கவிதாலயா கிருஷ்ணன் இருக்காரு, ஜனகராஜ் இருக்காங்க, ஜனகராஜோட ஒய்ஃபா பசி சத்யா, வி கே ராமசுவாமி, தென் யூ ஹவ் பூர்ணம் விஸ்வநாதன், then you have Charu Hasan, and very importantly there is Anantu. I don't know if you noticed. ரெண்டு சீன். Yeah. In fact அவர் தான் வந்து ஒரு குடிகாரன் அப்படின்னு ரகுவரன் பாயிண்ட்ஸ் அவுட். பட் பின்னாடில என்ன தெரியும், he always comes across as someone who's not good for nothing film. எல்லா படத்துலயும் மைக்கேல் மதன காமராஜ்ல கூட is like I'm like that's a sport, that's right there is a sport. மைக்கேல் மதன காமராஜ்ல கூட வந்து is like not a very charitable character and keeps complaining. இங்க கூட பார்த்தாக்க இட்ஸ் லைக் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஸ்னாப்ஸ், பெருசுங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த அசோசியேஷன்லயே வந்து ஒரு 4-5 பெரியவங்க ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. He is not even in the committee leadership, he is just one among the other people who's very snobbish towards it. And எனக்கு இந்த again when I watched it for the first time, எனக்கு இந்த வீட்டை விட்டு நைட் கிளம்பி போய் மணிரத்னம் started this trend of New Year night and New Year celebrations. வர எல்லா அந்த பாட்டு ஏன் பிக்கப் ஆலன்னு எனக்கு புரியல. நம்மளுக்கு இந்த பாட்டுலாம் ஏன் வந்து லைக் இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா கரெக்ட், பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி இப்பெல்லாம் வந்து மக்கள் மகாபலிபுரம் இதுல எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு ப்ரீகர்சர் மாதிரி மணிரத்னம் ஆரம்பிச்சு மெட்ராஸ்ல எல்லாரும் டான்ஸ் ஆடுறதெல்லாம் காமிச்சு விட்டுட்டு now people are all doing it like crazy. அது கூட ஸ்டார்ட் அது மாதிரி தான் அப்படின்னு எனக்கு நான் தோணுச்சு. So anyway, those were some important points. And another few other scenes that I wanted to say. Pallavan bus, Revati goes in Pallavan bus when she actually sees Raghuvaran and Saranya walking outside. Again, recurring theme in Maniratnam films. Another cheap and easy way to put the story in the geography. And what did you think of it? இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பல்லவன்றது முதல்ல நீங்க என்ன கிளாரிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பல்லவன்றது வந்து மெட்ராஸ் டிரான்ஸ்போர்ட், சென்னை டிரான்ஸ்போர்ட்டோட பல்லவன் பஸ்ன்றது வந்து அப்போ பேரு, திருவள்ளூர் பஸ் இருந்தது, பல்லவன் இருந்தது, பிடிசி. சோ பல்லவன் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்ப்பரேஷன் மெட்ராஸ்ல ஓடுற எல்லா பஸ்ஸும் வந்து பிடிசி பஸ்ஸஸ். ரைட். சோ அப்போ வந்து அப்போ அந்த சீன்லாம் வந்து நிறைய மணிரத்னம் படத்துல பல்லவன் பஸ் பாத்திருக்கோம், ஆயுதத்துல பாத்திருக்கோம், அண்ட் ஓகே கண்மணில கூட விண்டோல உட்காந்து பாக்குறது, எஸ்பெஷலி விண்டோல உட்காந்து ஒரு மூவ் ஆகும்போது வந்து எதையோ ஒன்று பாக்குறது, அப்சர்வ் பண்றது வந்து நிறைய படத்துல பார்க்கலாம். என்னோட மாடர்ன் பிலிம்ஸோட என்னோட பெரிய கிரைப்பே வந்து ஹேமந்த், அதாவது வந்து அந்த ரியலிஸ்டிக் லொகேஷன்ஸ்ல இதை செட் பண்றது வந்து இட்ஸ் அன் ஈஸி வே டு கடத்துறது, இந்த கதையை வந்து ரியலிஸ்டிக்கா கடத்துறதுக்கான ஒரு ஈஸி வே. பட் ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் நோ வை மாடர்ன் நியூ மூவி மேக்கர்ஸ் டுடே டோன்ட்
ட்ரை அண்ட் மேக் தட் இது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல் யூ, பொல்லாதவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது காரணம் வெற்றிமாறனோடது, பிகாஸ் இட் வாஸ் ப்ராப்பர்லி சிச்சுவேட்டட் இன் த ரியல் லொகேஷன், right? Or Adugalam for that matter, or anything. But somehow we try to shoot it indoors and in Ramoji Rao Film City and things like that. That doesn't, you know. And again, Mani Ratnam is a good example of how do you take a film and root it in the native place, Abindra Mari. So a couple of things, right? One on the budget, which is today it's not easy to shoot in the city of Madras or Chennai, whichever you prefer. என்ன வந்து பெர்மிஷன் வாங்குறது கஷ்டம், வாங்கினாலும் வந்து ஷூட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். மக்கள் தொகை அதிகமாயிடுச்சு, டிராஃபிக் அதிகமாயிடுச்சு, எல்லாமே அதிகமாயிடுச்சு. இட்ஸ் நாட் யூனோ நாட் வாட் யூஸ் டு பி ஈவன் இன் தி early 2000s. And ரெண்டாவது they feel like most of these movies are shot with big stars and you know a lot of disruption. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு எடுக்க முடியும், எவ்வளவு எடுக்க முடியாதுன்றது 1008. அன்னைக்கு தனுஷ் யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்காது நிறைய பேருக்கு, மேபி தெரிஞ்சிருக்கலாம். I don't know, one of the Raza was already out there. Yeah, so it is easier to make a movie there in Vadachennai, or at least in that North Madras area. இன்னைக்கு அது எவ்வளவு ஈஸி சாத்தியம்ன்றது புரியல. ரைட். இல்ல, 3 முக்கியமான சீனை பத்தி ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் குவிக்லி டாக். ஒன்னு வந்து அஞ்சலியோட ரிட்டர்ன் ஆர் அஞ்சலி கமிங், ரைட்? when Anjali is brought back home, that reveals her existence to the siblings. So அந்த 2 பேரும் நீங்க சொன்ன அந்த லெவல் ஆஃப் த கேமரா இஸ் அட் அ வெரி லோ லெவல். அந்த குழந்தை வந்து அவங்க 2 பேரையும் பாக்குது, அவங்க 2 பேரும் அந்த குழந்தைய பாக்குறாங்க, and அந்த குழந்தை is walking towards them to gain their acceptance. ஐ ஃபெல்ட் அந்த சீன். அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த நெய்பர்ஹுட்ல வந்து இந்த பையன் கூட்டிட்டு போய் அந்த தப்பு, அஞ்சலி என்ன தப்பு பண்ணா, அவளுக்கு என்ன, உங்களுக்கு ஏன் அவனை பிடிக்கலன்னு இந்த குட்டி ஆனந்த் கம்ஸ் அண்ட் டஸ் அ ஹை ஃபை. அந்த 2 சீன் ஐ திங்க் வாஸ் ப்ராபப்ளி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த செகண்ட் ஹாஃப். ஏன்னா ஒன்ஸ் அந்த குழந்தை வந்து அங்க இருக்கிற மற்ற குழந்தைங்களோட அக்செப்டன்ஸை வின் பண்ண உடனே தென் இட் ஜஸ்ட் நேச்சுரலி தே ஸ்டாப்ட் டாக்கிங் அபவுட் இந்த குழந்தை பைத்தியமா அதுவா பிசிக்கலி சேலஞ்சா. அத வந்து மூணாவது வந்து இந்த வெரி வாட் ஷுட் ஐ சே, ஒரு எமோஷனலி சார்ஜ்டு கிளைமேக்ஸை வந்து இட்ஸ் வெரி கட்ஸி டு ஆப்ரேட் தட். இந்த சைல்டு இஸ் பாசிங் அவே முன்னாடியே நம்மளுக்கு சொல்லிட்டாங்க, ஏன்னா ஷி அண்டர்கோஸ் அ ட்ரைனிங் ஆர் சாரி surgery and she has a a fever of some sort. And Manimala வந்து she says that இந்த குழந்தை இவ்வளவு நாள் இருந்ததே ஒரு மெடிக்கல் மிராக்கிள், அந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லிட்டு she's passing away கூட சொல்லிட்டாங்க. So I think Sundararajan available ன்னு நினைக்கிறேன், அவர் மேஜர் சுந்தரராஜன். அதுக்கு yeah, Manimala is the surgeon, by the way. Manimala is a surgeon, and Manimala used to be an amazing actress in those films. And இதே மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அவங்க வந்து மீனா வச்சு அன்புல ரஜினிகாந்த்ல பண்ணியிருந்தாங்க. She was the nun or the sister that runs the organization. So அந்த எமோஷனல் கிளைமேக்ஸ் வந்து I will say and then I'll let you go, Hemant. இது வந்து இந்த மீளா துயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. அதாவது வந்து லூசிங் அ சைல்டு இஸ் தி அல்டிமேட் grief. ஏன்னா வந்து இந்த தசரத சோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் நாட் being able, when you are living, your kid passes away is probably the biggest tragedy that any parent can go through. And now any human can go through, right? Any human can go through. And now and the parents even though they have come to an acceptance, ரீசெண்டா அவளை அக்செப்ட் பண்ண, தன்னோட ஒரு குழந்தைய தங்கையா அக்செப்ட் பண்ண அந்த சிப்ளிங்ஸும், அண்ட் அதுக்கும் மோர் ரீசெண்டா அக்செப்ட் பண்ண அந்த ஃபுல் நெய்பர்ஹுட்ஸ்ல இருக்க குழந்தைங்களும், அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த குழந்தைய they sitting around the bed of the kid that passed away. இதுதான் கிளைமேக்ஸ்ன்றது வந்து. What did you think? What did you have you, can you remember of another movie where the entire climax is just on a deathbed? I mean, I'm sure there are there, but ஞாபகம் இல்ல. பட் ஆனா இந்த படம் வந்து ஐ தாட் இட் ரியலி வாஸ் மூவிங் இன் தி தியேட்டர், வெரி வெரி மூவிங் இன் தி தியேட்டர். ஸ்மால் ஸ்க்ரீன்ல பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் அண்டர் பிளே பண்ணிருக்கலாமான்னு எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் காட் டு மீ அட் சம் பாயிண்ட். அப்போ வச்சு காமெடி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து அறியாத வயசு, ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் வேற மாதிரி. பட் ஐ திங்க் இட் வாஸ் லைக்
gutsy நீங்க சொன்ன மாதிரி it's very hard to pull that off. Of course there was another pre-climax fight அது Oh, தேவையா sure, என்ன sure. புரியல எனக்கு but இதெல்லாம் yeah again, that is to satisfy the. But you know what I mean? I'm so happy that Mani Ratnam didn't do the goof up that he did with Geetanjali in this film with the comedy track, right? இதுல வந்து there was an my adult god comedy track, but ஆனா yeah வந்து love சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி. But Geetanjali was so, underwhelming from his it whole was filmography cringy. perspective. It was very very cringy அவ்வளவுதான் அது Right. underwhelmingன்றதோட அது you was squirming in your seats when you watched that. So anyways அது நம்ம நிறைய டார்ச்சர் பண்ணியாச்சு விட்டுருவோம் ஃப்ரீயா but Yeah, yeah. I think இந்த it was losing your child overall it வந்து was good. எனக்கு அப்போ again 13 years old I was still remember affected. இதை விட இன்னொரு படம் என்ன ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு இந்த லூசிங் எ சைல்டு. அது வந்து மகாநதியில. அதுல வந்து குழந்தைங்க காணாம தான் போயிடுது. பட் அவனோட வாழ்க்கை வந்து அலக்கழிக்கப்பட்டு 2 குழந்தைங்களும் எங்க போனாங்கன்னு தெரியாம அவன் ஜெயில இருக்கும்பொழுது. ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் அ tough subject to deal with in on screen. And மணிரத்னம் வந்து ரொம்ப empathetic portrayal அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். It was the best you could do. Balance and was well maintained. ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி இல்ல it's a very tough pill to swallow as an audience. You even to observe something happening on the screen, right? And we were not used to losing the main character at the end of the movie. அது வந்து நம்ம வந்து எவ்வளவு முடியுமோ அடிச்சு அதை அவாய்ட் பண்ணுவோம். ஸோ பட் இதுல வந்து பேர்லயே அஞ்சலின்னு வச்சுட்டாங்களோ என்னமோ. அஞ்சலி ஆமா இறுதி அஞ்சலி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா ஐ வில் wrap this conversation by saying அஞ்சலி அந்த 1990ல வந்த திரைப்படம் வந்து plays a very crucial role in starting conversations of inclusivity when this was not even a thing. Like it was not something that was in people's vocabulary சொன்ன மாதிரி. And ஸ்பெஷல் நீட்ஸ்ன்றதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொண்டு வரத்துக்கு நம்மளெல்லாம் தயார்படுத்தப்பட்ட ஒரு படம். ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஐ திங்க் தட் இஸ் த லெகசி ஆஃப் அஞ்சலி. அதர் தென் இட் ஹேவிங் ஆல் திஸ் கிரேட் மியூசிக், கிரேட் சினிமாட்டோகிராஃபி, அமேசிங் டைரக்ஷன். அந்த கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்டர் தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கும் அது ஐ 100% agree with you. இது வந்து was a very important movie that came at at a very important time when cinema was transitioning in Tamil. Was going from being just star driven movies, masala movies, and like outright pot boilers, and going into exploring or human sensibility and connecting the realities of life with a little bit of entertainment, a little bit of creative license, but yet staying very grounded to what is the key message here, which is let's listen to other people, let's let other people into our lives, and have more space to கொஞ்சம் ஒரு திறந்த மனசோட மற்றவங்களை பார்க்க. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த லைக் சோஷியல் அவுட்காஸ்ட்டை வந்து எப்படி நம்ம வந்து we can be more inclusiveன்றது வந்து I still can't see ஏதாவது படம் இருக்கும் நம்மளுக்கு. பட் ஆனா அதுக்கு அப்புறமும் வந்துச்சான்னு எனக்கு வந்து ரொம்ப டவுட். focusing on kids. Yeah. One last tidbit நம்ம பேச நினைச்சோம் மறந்துட்டோம், which is இந்த படத்துல பாடின அத்தனை குழந்தைங்களோட பேரும் I wanted to read. எல்லாம் குழந்தை பசங்க. ஓகே, அவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு they are not at all known. Nobody knows them. அவங்க பேர்லாம் பின்வரும் மாதிரி சொல்றேன். கார்த்திக் ராஜா, யுவன் சங்கர் ராஜா, who is that, பவதாரிணி, வெங்கட் பிரபு, supposed to be goat, பிரேம்ஜி அமரன், பார்த்தி பாஸ்கர் அண்ட் ஹரி பாஸ்கர். இவங்க யாருமே நம்மளுக்கு தெரியாது. சும்மா sarcasm by the way for the ones who don't know. They turned out to be who's who later on, like a few years later. And இவங்கெல்லாம் வந்து இளையராஜாவோட kids and cousins, all of them ended up having a great career in movies, some really good careers in movies அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். So they sung like அவங்க வயசுக்கு மீறின ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அது அந்த டைம்ல. The way they handled melody, the way they handled all the drama in the song and all of that was fantastic. Sure. So if you have not seen Anjali and you liked it, please go and watch. It is one of Ilayaraja's best soundtracks in BGM.
A fantastic, heart-touching movie of Mani Ratnam. So with that, we will wrap up this retrospective on Anjali. அடுத்த retrospectiveல சந்திக்கும் வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம்.